clear. ES has come down, taken these internal equal lows. I would want to see this become a little buy model up to go take this high. Depends, though. We got to keep in mind this. We do have an SMT here. Order flow has been bearish, but based off of bigger time frame SD, I do think we will have a push up to equilibrium of the range. I think we do need to see a little bit more structure, though. So going into the morning, going to be patient. If it's not dumb clear, we're not going to take it. So extremely patient. Going into the morning, most likely going to be waiting for 10 a.m. news and 9:50 macro to kind of see what happens then. We'll kind of see the way price action starting to build in the morning once market opens. But I think we're going to get a better understanding at 9:50 and 10. Looks like ES is going to start drawing towards these highs here. So ES has already reached back into equilibrium, so do keep that in mind. Kind of what I want to see and what I want to watch for is once this high gets taken, NQ is probably not going to take this, so we will have an SMT. SMT's in a little bit of a weird spot, though, just because we have all this kind of highs up here. It is a little high resistance, but I could see a breakout. This SMT is still in play. ES has touched equilibrium, so NQ really doesn't need to, but I still would expect NQ to. So when we come up, I want to see ES number one take these equal highs here, relative equal highs, put it in SMT, and then look to see if we have a change in the state of delivery here, and we have break a structure to the downside to go take these equal lows here. So that's kind of what I would want to see. I would expect to see something like this, where ES comes up, takes that high, NQ does not. We put it in SMT. We have some sort of change in the state of delivery. And then we go take these equal lows. Something like that, right? Because I would want to see an internal model being this, right? Notice what we're doing here in the morning. We're still generating liquidity. Generated sell side, equal lows here, right? I would want to see a bigger time frame SMT get put in from this high, and then we zoom into the 5 minute like such, and then we see displacement here change, and then we look to see if we can recognize model here and take it towards these equal lows. Yeah, so far this looks really nice. Just ran through this. I'd want to see this become a protected high now that we ran through that 1 minute fair value gap. This could be an early entry. This SMT getting put in, and then this for value getting ran through. 5 minutes should open here. Macro just opened. I'm hoping we can retrace in there. Doesn't look like we will. I think macro is just going to open and flush us. Hopefully we can get our entry. ES is really bearish too. I think NQ is just going to dump. This 4 hour candle is going to flip bearish, most likely. I don't really see us coming back. I think we're just going to sell off here. There's another small 5 minute fair value gap that opened up. More so, I'd like to just see us go back to equilibrium, but I don't know if that'll happen. I think this will become a breakaway gap just because of how far down we are. I'm not really expecting us to go back and touch it. I think we're just going to go dump to these equal lows. Honestly, could expect something like this. Because you got to recognize that this SMT on the bigger time frame is going to outweigh this little SMT here and all of the bullish SMTs because order flow is extremely bearish as well. In fact, actually,
Why would you expect another sweep when we have an SMT? A sweep of what? This high? Like, why I want to see this high get taken? Because this is the turtle soup with a bigger time frame. This is the 15-minute fair value gap, SMT, changing the state of delivery, pull back to equilibrium, expect a continuation lower if that's the bias. So this would be the turtle soup because this is the internal high that's created in an area in which we expect to reject to go to the downside. Their SMT there. I'm going to get into some shorts here, 3 shorts. I think this looks really, really good. 5-minute fair value gap, 15-minute just got tapped back into bigger time frame SMT, changing the state, just pulled back to equilibrium in an area in which we expect to reject. SMT, turtle soup in the fair value gap. I want to see us just dump. Standard deviation projection is going to be my main target. We do got to keep in mind, though, we are in that imbalance. And then look at this initial projection. Initial projection, 2 to 2.5 gets hit. We rebound back to equilibrium, reject for the bigger time frame model, and then now see expansion towards the next projection, which aligns with the other projection. Really good risk on this. I mean, dude, I really think that we could maybe just dump through all of this. ES is getting down. Oh, we have an SMT at these lows now. That's not good. This needs to get ran through here. We have an SMT at these lows here. Again, similar to the trade we had last time. Don't want to be too focused on that because of this bigger time frame SMT, but it is something to be aware of. I just want to see us start to dump here. Gonna hold this, not gonna take it off or scale anything. Again, stops at break even. If the model works, the model works. If we bounce back, get stopped. A good risk here. Just gonna trust the initial model, let it do its thing here. Don't want to be too focused on the internal PA. All right, I'm scaling 1 right here and then letting the last 2 for standard deviation. I'm gonna trail this. So if we don't go take it right now, I'm gonna get stopped out and profit. There we go. Oh, it's just so good. It's just so good. Oh my God, this is the PA I've been fucking waiting for this entire year, bro. Oh, this is the PA I've been waiting for. Oh, thank God, thank God. All right, let's get some W's. 557 on the day. We're at 7,200. We're banging. We're actually banging. Holy moly. Holy moly. Can leave a runner to sell side too, but that's all I need right there. That's what I'm confident in. That's what I'm taking. I'm good to go. That's a good day right there. The pace on this account is actually crazy right now. We just got to keep it up. This is like, my goal is to prove to you guys that literally 3 micros, a couple micros, that's all it takes. And just the consistency. What it takes to just be picky and be consistent. People say, how can you get 50% on an account or 100% on an account, quickly without, YOLOing? You guys have seen every trade that I take. Every trade that I've taken, do you think that was a good trade? Good risk, good habits, everything that you should be doing, and yet you still get 50%? My goal is to show you guys that you can actually grow an account without being a fucking idiot. We got it, Justin. You control the market. Got a W on the day. W on the day, day 3. About a cold plunge. I'm actually so surprised how good the price action has been recently. Just the last week, I would say. I mean, the last 6 months, I've been telling people I've just been incredibly de-risked in the perfect time. I would say last week, just in my opinion, we've had the most efficient price action that we have in the last 3 months. And it's because we're just finally away from all-time highs. And you have to be able to recognize during specific market conditions that it's inevitable for you to get
bad price action. And like during the last 3 to 6 months, I've seen so many ICT traders lose conviction, blow up so many accounts, and all of these things because they can't recognize market conditions. So I've been in such a longevity mindset recently because I knew we just needed to get away from all-time highs. Now that we finally sold off and we're actually like starting to build structure to the downside, price action has been fucking fantastic. And people just need to know to wait for that instead of just taking dumb trades and then being like, oh, actually, I don't know what I'm talking about at all. Oh, actually, this is going down. Hold on. I think it's extremely important for you to recognize that the market is not going to give you high-quality opportunity 24/7, and it's going to move in cycles and it's going to move in waves. And until you can make the decision to focus on capital preservation first before your offense, it's knowing when to play both. But right now, I'm in the offense. The last 6 months I've been in defense. Absolute banger. Sniped. Exactly what we wanted to see. I think one of the complications a lot of people like struggle with that I was really clear today to recognize. Gotta get the vibes going. Hey, 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 hey. Let's go, baby. Bro, hey, show me your moves real quick. Hey. We're gonna get it right now. Let's go. So we're gonna go meet up with Cam. We're gonna go run against some breakfast, and then we'll see what else the day gives us. See what else the vibes are. Look. Oh wow. Why do you always have the clean stats, bro? Dude, literally, bro. You done? Yes. You want a spare? Done? Yeah. I do not. Not with me today. Damn. I just have to get it out upstairs. Do that trumpet push. No. Heading to Should we go to the same ecstasy as normal? Is that how far is that? I'm down. What is that? How far is that? Like it's like 10 minutes? Oh, I bet. All right. That works. Here we go. Yeah. Here we go. Sorry. Cheers. Oh yeah, shotgun. Let's go. Of course. Thank you. We're mixing in. Yeah, we're mixing in the trading series with like just recording everything else. Come on, brother. Get down. I can keep on losing you.
complications. Gone too soon. Wait. Surprised you didn't go down the seeking arrangements route, you know, with a body like that. With a body like that. I mean, for starters, let's not talk about, you know, bobblehead. let's not get into it. But my daughter's kind of hot. Yo, peep this. Martin, one of my students, absolutely insane. Another good day, also added 1,200. Wait, so he's gonna follow along with the personal account. Can't thank you enough for the lunch on me next time in Arizona. Bro, these are all PA accounts. Bro's going off. Bro has made like so much money. Hell It's yeah. crazy. Damn, what the fuck? Martin is going like every other day. It's like this, bro. I feel like Martin. Shit, Martin? If you're watching this, shout out you. You're a beast. I'm so proud of you. You're absolutely killing it, bro. Oh yeah. Fuck yeah. Fuck yeah. What are we doing? You in? What happened? Well, I got 1 minute and then I'm hopping on Oh, for sure. to do the session. Quick little charting sesh. Quick little charting session with the team. Yeah. So you kind of want to know something. All right, so going into the day, today was kind of a day where I really was patient to see how the market open was going to play out. Going to kind of where market was before market opened. One thing that I did notice is I really like these equal lows down here that I wanted to see get taken. The first thing that I noticed when market opened is just the discorrelation between ES and NQ. As you can see on ES, we ended up coming up and taking this high to the left of us, which was actually this external high here. So once we ended up putting this in and having this SMT, I knew that this was most likely gonna hold bearish, and I wanted to see NQ finish this sell model to go take these equal lows. So this was kind of the first thing I was looking for. So I was waiting, market ends up opening up, we start building some more structure. This SMT then gets put into right here. Once this holds, the initial short entry that I wanted to take was actually this 1 minute fair value gap getting ran through. I ended up missing the entry on this, was just a little bit hesitant on it. I think this would have been actually a really nice setup, targeting, you know, these lows here, as well as this internal, and then letting the runners go to these internal lows here. So this fair value gap ends up getting ran through. We end up selling off straight through these lows, and ended up missing the shorts here, and never really just got an entry on this model, right? And something I want you guys to realize is this is an entire model in its own, right? You can take a short from here and target these, and this is a model in its own, right? But once we continue to displace through this on a bigger time frame, if we zoom out to the 15-minute, right, this now becomes a change in the state of delivery. So we now get displacement to the downside. Let me go back here. That went too quick. And biggest thing, and one of the main things that we talked about on the live stream today that I want you guys to learn from today is knowing when and when not to trust in SMT. Because when NQ ended up coming down here, we ended up taking this low to the left of us, and we ended up putting it in SMT. And when the people that are looking at this can be, oh my God, sell side swept, SMT at the lows, we're gonna pump to the upside. When you see this, and when you always have a bias like this, zoom out, because a lot of the times it's not telling you exactly what the story is, right? So when you zoom out and you realize this SMT really doesn't do anything, because what is the order flow? Order flow has been incredibly bullish. We're in an accumulative range, meaning every SMT we're getting put in is most likely working. We put in a high here, initial SMT gets put in, right? We sell back inside this range, we displace, come back, another SMT, and we expect to sell off, right? Because right now it's up, down, up, down, up, down, up, down. If we put in a new high and we have an SMT, we expect to see a follow through most likely in an accumulation range, especially when order flow is already bearish. So keep in mind that the small little SMT in this internal range means less than the bigger time frame SMT, right? Always focus on whatever the bigger time frame bias is, and recognize that this SMT, the only reason this SMT is going to do anything is just going to be to rebalance price to the fair value gap and then continue lower. So what I was looking at going into this time though, is this SMT, I was like, okay, hold on. I want to see how price is going to react to this. And if we are bearish, and if I do expect price to go lower because we've displaced, we've had a change in the state of delivery on the 15-minute here. We now have a 15-minute fair value gap opening up bearish. So I wanted to see price pull back to equilibrium of this price range and then look to see a sell-off. Once I saw NQ initially put in this equal high, or this high here, displace, I wanted to see this become the turtle soup, and I wanted to see more structure form in this area so I could have more confidence in a sell model. And the reason I say that is because I'm not sure if this is going to get ran through to the upside, so I want to see how price reacts. So when we end up coming out,
we end up putting an SMT after taking the internal high, tapping into the 15-minute fair value gap, an area in which I already expect to reject. Bigger time frame is bearish, SMT at the highs. We now have a standard deviation that we can use in from this manipulation leg as well. And we have an SMT in an area in which we expect to reject, right? So right after I saw this internal high get taken, I was like, this is gonna be the turtle soup. Nice little SMT. I took a short right after with a stop at this high, very, very tight risk. And we ended up running all the way to the standard deviation where I took off my position in the standard deviation. Now, a lot of room to the downside here. Could have left a runner, but again, with this challenge, I'm taking what I'm confident in. That is 115 points. I do not need anything more than 150 points. Normally, I'm good with 20 to 50. I don't need 115 points. I'm happy with the trade. I don't need to catch all of this low resistance. The more that you start striving and the more that you keep looking for catching big moves like this is when you will not be successful. Take what you're confident in, focus on trading low-hanging fruit. When it comes to growing this account, what I'm showing you guys in this series is consistency comes from taking what you are confident in. Stop being greedy, stop focusing on catching big moves so you can go on Twitter and be like, I caught 100, 500 points. Focus what you are confident with and trade it. That is it. If you start trading just focused on what you are confident in the market doing, you're gonna become so much more consistent. But it's because we let greed take over and wanting to prove things wrong or whatever, passive funded, buy an eval, whatever it is, and then that gets in the way of our actual trading, right? And what we are looking for to see happen. Now, the one mistake that I had today is I was significantly under leveraged. It should have been at least a 1K day. When I started this challenge, I made the decision of what I wanted my risk to most likely normally be for every trade, and that was $250 to $300 per trade that I wanted to take. This trade, I risked $100. So this should have been at least a 1K day, if not more. If we look at the risk here, I traded 3 contracts, $100. If I made it so I was actually losing $300, so 9 contracts, it would have been a 2K day, right? And that's great risk. $300 loss for 2K, fantastic risk today, but just significantly under leveraged. Too good of a setup for me to not have, it wasn't even that I had the confidence, I just didn't really realize I was not risking that much. I just entered the normal size that I have been the last couple of days. I should have checked it a little bit more before, gave myself a little bit more risk on the table with this, left a lot of money on the table. And again, trading, 95% of the time, you really shouldn't be focused on that. Our goal isn't to be greedy, but you also have to recognize when it is a part of your system, you can't do that, right? Because that leaves a significant amount of money on the table. That's $1,500 if this is a challenge that we could have had right now from a decision I already had made, right? So that's something that I wrote in my journal that is the problem of today. And again, it's a great problem to have. It's probably one of the better problems to have in trading is to be under leveraged. But today was one of those cases where I just kind of really just wasn't aware of it. I knew I had small risk on. I thought it was good, and I was just trading 3 contracts as I normally have the rest of the trades. Definitely could have put on more contracts here, at least up to $200 risk, and I would have made an extra $500-600. So that's really the only problem, the only wrongdoing from today. Besides that, solid execution, sniper entries, just beautiful model, and then again, stepped away. That's kind of my plan for this challenge is just you take a trade in the morning, you make your money, and you're on your way. Rest of the day really wasn't much. Didn't look at it at all, pretty much. Hopped off there and called it a day. So we'll take a look at TradeZelly here, about where we were at. Up 1,800 on the account so far. 750 first day, 492. We're up 559 today. No losses so far. Taking a look at this trade, we can see planned R multiple was 5.8, realized was 5.5. Again, risk so far on every trade we've taken has just been absolutely phenomenal. Great execution. I'll read you the notes that I put in for this. Came into the day with a loose bearish bias since we were still in a bigger time frame accumulation range. Once market opened, I noticed the discorrelation between ES and NQ. ES ran to the new highs on the bigger time frame while NQ lagged behind. Once I saw us put the SMT in, I wanted to see NQ have a change in the state of delivery to the downside. Wasn't super confident in the sell model, so I continued to wait. There was an initial short entry on the first 1 minute fair value gap getting ran through to the downside, but I didn't get my entry. So I noticed we opened up the 15-minute fair value gap. My goal was to see how price would react once we retraced there.
Once I saw us put in the initial high and then swept it with the SMT, I knew that that was the sell model and we would play it, so I jumped in shorts, targeting the SD projection. Overall solid day, extremely clean execution, stayed patient, sniper entry, took what I was confident with, wronged for the day, significantly under leveraged in this position. My goal for this challenge was to risk 250 to 300 per trade. Only risked 100 for this trade. Had great RR, but should have at least been a 1K day with this trade, catching 115 points to the downside. So that's pretty much it. Overall solid day. Hopefully you guys enjoyed this this day of the challenge. Like this challenge, it's only been 3 days, but hopefully. With the referee? We waved at you! So let's go! Today we are back in Germany for another game of Portugal! Vamos! Let's go! And maybe today. Welcome to Kenya. You're gonna be lunch, right, at some point? Oh, thank you for having me. Thank you for having me in Kenya and Nairobi. First time in Africa. What an experience. Almost like, quote unquote, betting their house on one trade, which is never a good idea. But you should know that, but I should, again, want to make you aware of this situation. End of May to bottom, and then we see a nice rally into the summer. These mountains look so thick. This video marks the beginning of my world podcast tour series, and I'll be spending 7 days in Nairobi, Kenya. And more importantly, since it's my first time in Africa, I thought I'd bring you along this journey. Welcome to Kenya. All right, guys, just arrived in Nairobi. Steve. Karibu, Nairobi. So Steve is picking me up, and Christian, and he's going to film the whole week with me, and then we're gonna have very nice content. Are you excited about being in Kenya? Super excited, actually, because it's my first time, right? So I'm very excited. I mean, I don't know what to expect, to be honest. Have any expectations? No, nothing, actually. Very neutral. Like, I'm actually, you know, on my social media and, you know, on my YouTube, I have a lot of followers from Africa, but also from Kenya, and they're all like such nice people and very humble people and very genuine people. And it's a big process, yeah. Shall we check in? Yeah. Let's check out the room. Luxurious place for Nairobi, right? Yep. Today is officially day 2. Yesterday we arrived here in Kenya, Nairobi, and today we are heading to the FX Pesa office, I assume, where we're gonna have a big panel. I'm going to be the keynote speaker and having a nice chat about trading. Thank you so much. So even he knows my YouTube channel, huh? Highly recommended. Very good morning. Very good morning. This is, no, this is 8 or 9 years old. I don't know why they always use the same picture. I sent them new pictures, but you know, this is so old. I'm so young, you know. I'm in my 30s. Are you guys ready to get some nuggets? Yes, of course. So we just had lunch in this beautiful restaurant, sponsored by my friend here from FX Pesa. Thank you for lunch. Sam, thank you so much. And now we're heading back to the hotel, changing, and then we're gonna go on a safari. I'm really looking forward to this. We're on a safari! Apparently, a human body can stay 3 days without. Yeah. 3 days. Without Eating, sleeping. but there's plenty to eat. No, but I mean, like, yeah, but without getting eaten yourself, like, you're gonna be lunch, right, at some point. That's what I mean.
Maybe it's just been hiding. Can you get that? Maybe they're hunting. Speaking of which, anyone has an iPhone, George? Safari. You have to be very patient. Yeah, you have to be crazy patient. It's like trading in a way, you know, you have to... We saw rhinos. I think there's another one, no? No, this is just a tree bush. We saw lions. All right, ladies and gentlemen, day 3 of my Kenya trip. Today it's Sunday, my only day off, so we're gonna go on a road trip. We planned that road trip yesterday evening, 10 p.m. I don't know anything about what's going to happen. We're going to a place called... Well, this is actually... high risk and no reward at all. It's the worst probability trade you can imagine. Man, I don't risk my life for that. Not even for social media. No way. Huh? The last time I rode a bike, a real bike or in a gym. That's good. There's going to be wildlife as well, right? Animals, like, yeah, there's animals, yes. What kind of expectations? Like yesterday? I hope there are no tigers. 8 kilometers, just so quick usually. But we stop over. We stop over. Yeah, it's like, you cannot describe in words. Like we discussed, right? It felt like, in a way, therapeutic. The ride, it was just, yeah. I think you cannot describe it. Just you have to experience it. Just. It's the closest I've been to a wild zebra. Everybody put your hands up, hands up. You know we're gonna have a good time. If I could count on you, but at least I always knew that you tell your truth. I could get smart, but it never get used. One that never gets as confused as two. Cream of the crop, no time is lost. My bad. And then she wanted to go out, so then she went out. But like 15 minutes after, my dad and me were still sitting over there, and then there was like a big storm coming on us. Yeah, big storm. Yeah. Big waves. Yeah, big waves. And then I was laughing crazy, and then my dad was laughing, and then we both like, oh, and then my dad said, should we go inside? And then I said, no. But then 1 second later, like 1 minute later, there was a storm again, and I was like, yeah, let's go. Yeah, a big wave. It splashed all over you, right? Yeah. And everything is wet in front, all the towels, right? And then I said, yeah, let's go. The boat jumped like crazy, right? And you jumped, right? Yeah. And you almost fell on the floor, right? Yeah. You had to hold tight with both hands, right? And then we went inside. It was no, I couldn't hold hands because there was water in my eyes, and then it was hurting, and then I'm wiping, and then there was a storm again, and then I was wiping, and then there was a storm again, and then I was yeah, now we're safe. Now we're stranded and we can have lunch. What? We're stranded? Yeah, we're stranded.
Charlie, nice meeting you. Nice to meet you, sir. So too. tell us a little bit about the island where we just had lunch. The lunch, by the way, was I had seafood. I have king prawns. It was like the best king prawns I've ever had. Crazy, yeah. When I take the customer to here, so I will recommend them try to seafood because the population here they work fishing. They're fishing. They fishing like a long-tail boat. Long-tail boat. Yeah, okay, over there we boat. would They put it go on. in Yeah. every night. When the wind is, they stop. They not work. Yeah, when it's not the wind, it's good weather. They going out. They fishing. When they get the fish, they selling in the restaurant. I just had fresh, wild caught king prawns. That's why it was right. It's like you just put it on the grill and tastes like amazing. Like it's I get some good news from my customers. They say, seafood is super fresh. Crazy, insane. Because the fishing, when the selling not finished, they make it sun dry. Okay. Sun dry. Sun dry. Selling in the mainland, something like that. Insane. But for the customer, fresh every day. And the island is not too big, about 5 kilometers. 5 kilometers, so you can jog basically. So tomorrow they have marathon. Oh shit! We should go there. 5 kilometers. Okay. And this island, they have the people just 450 population. 450 people. Wow. They have no electricity. No electricity. So no Wi-Fi, I guess as well. No internet. Internet, How do they have internet? Satellites. Connect line. Okay. Wow. Okay. Just a few months ago. No A electricity. few years ago. So where do they get the electricity? Solar system. Solar system. They have a solar system. Okay. Yeah, you can see the green there. Okay. The windy. Okay. Nice. Amazing. So it's completely self-sustainable. Solar energy. They go fishing. And this is where they get the food. And they had 3 names. Bungalow around the island, just 3 bungalows. 3 bungalows? Yeah, maybe 6. And where the baht for one night. So you can rent it? Yeah, you can book in there. You can book in. The name island is called Paloi. Paloi. Yeah, Paloi. Yeah. So the island name is very fresh Paloi. news. Nice. Yeah, very new. That's nice. It's amazing. I love that. I love that. It's peaceful. So peaceful. I hope that you bet again. No, amazing. Thank you so much. Thank you very much. I think now this is a great opportunity to talk a little bit why we like Koh Samui so much and why we can even imagine in the near future, maybe even to move to Koh Samui. We just started to build our first villa here in Koh Samui. And yes, we can imagine actually to settle here at some point of time. But let's ask, eventually first, why do you like actually Koh Samui so much? Because it's obviously not only me who likes Koh Samui so much, it's always a family decision. So eventually, why do you like Koh Samui so much? I like Koh Samui because there's really cool animals. They're like big animals. There's like elephants and like crocodiles and these kind of animals. So you like the animals in Koh Samui, but you have animals everywhere. What else do you like in Koh Samui? Do you like the weather? Do you like the food? Do you like the people? What do you like? Do you like the lifestyle? I like the food because it's different in Dubai, because Dubai only have like Dubai food like French fries, burgers, and not The fresh food here, it's like almost self-sustainable. You open the door, you go to the market. She wants it higher. If we get through the 50s there, see if we're going to push up 680, 700s next. We got 4 minutes till the 10 a.m. news. 4 minutes. NASDAQ wants that 80 push.
NASDAQ pushing up there. There's 79, the high so far on this candle. There's 80. Would you look at that? The 15-minute range breakout, the pullback there into the VWAP. We had that support, the idea of getting this break. 600s holding up there. All the way up there, the 680s, doing this all live on YouTube. Laid out the entire plan before it even happened. That's right. The funny part is the high on that candle is 82. Literally 82. Come on. 82, man. Come on. ضروري تسكر فوق ضروري 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 كيف انا متجاوز كده بكره الالف All right, news coming out here in less than a minute. $10 a.m. news. See if this gets the market moving. We've got the overnight high, or pretty much like last night's high. The 700 level up there next. So 30 seconds till this news comes out. 30 seconds.5, 4, 3, 2, and 1. The market's moving. Yeah, kind of mixed results right now across the board. The Dow is at the lows, making new lows from the overnight, and the NASDAQ trying to push up here to the highs of the overnight. So NASDAQ back down to the VWAP again. Trouble. What is going on with the NASDAQ? طب يا زلمه مانيفاكتشر بي ام واي اللي هو شو دخل
gonna try a long here, see if we can't get a push up off of this 30 level. Try to take out that high one more time, possibly. Up there to the 60s, 30 points now. Try to take some profit here at the 72s. Needs to push through right here. The Dow is starting to push back up. The dollar continuing lower. Fuck. I don't like this pullback here. Let's get out there for just a small profit. Something like that. Pull back there for now. I should have taken the 30 points. I got greedy. I got greedy. So greedy. I am not delayed by 4 minutes. If you think I'm delayed by 4 minutes, that means your computer's delayed. Everyone is like, wow, what a trade, Pat. But it failed. I mean, it didn't really fail. It went up 30 points. I still took almost 8 points on that. Hey, sometimes it goes straight up. Sometimes it goes fucking straight up and then straight back down. What can I say? I apologize. Back to the VWAP there again. NASDAQ losing support here at the VWAP. Oh, Lord. It's not looking good. What's funny is now the dollar is pulling back hard. The NASDAQ's pulling back hard. The Dow's pulling back. The ES is pulling back. What is happening? I don't know what to do. I want those 100-point trend moves. Maybe we're doing a 100-point move back down now. Maybe that's what's happening here. So far, so good. The shorts are winning.
Back up there to the VWAP again. Pretty strong reversal off the bottom there, but I'm not believing it. What do you guys think? The Dow is still selling straight down. The NASDAQ just reversed 60 points back up. Andreas in the chat said, I took long. Uh-oh, get ready. About to crash down. Andreas, you son of a gun. Andreas, where'd you get long at? Oh, Lord. Now we're sitting here laughing at him and the market's going to go straight up. Dollar's popping back up. NASDAQ looking weak here. Tesla Cybertruck. Dollar straight up. NASDAQ's chopping around here at the 560s. The ES sitting right at the lows right now. The NASDAQ looking like it wants to break. Who will win? The bears, the bulls. The battle is real. I'm thinking the bears are going to win. They're trying. Everybody's trying. We trying to fucking this. The moment of truth.
Again, back up there, 19,600. Holding on here. Little bear flag action. Will they invalidate this back above the 600s? What the fuck, man? NASDAQ looking weak. Will she take out this 60 area? And then I think we get the move down to the 500s next. Watching for a short here. Get through this 60 area strong. Need to break through this 56 level. 56.75 need to break for the bears. الاستراكشر بتاع الناس ده احلى من الاستراكشر شباب باوندين، لانه فعليا عمل الفالس بريك اوت اللي انا بدي اياها. تمام راح اكمل نزولها عند بتكمل بس انه هانا Testing that lows again, right through this area. We try to get down there through the 40s next. انا ماشي هو عمل الفالس بعدين صحها بعدين بدي كمان في النزول، بس الفكرة هنا انه تذاكر Testing that 50s one more time. There we go, down there to the 40s now. شفت كتير انه في ناس تقربوا مني، خاصة انا بالذات وقت العرس. وصرحت شيء انه انا ما بدي استغل زوجتي كمحتواي. مليت قضايا ما كان يجي شركة تشتغلوا معي. فهل انتوا كبل رقم واحد بالاردن؟
ما بتضايق يعني بسرعة، بعرفش كيف غريب البني آدم والله، إنه مكوناته وتركيبته هذا الشخص جدا غريبة، ما بتزبط معي أنا بحب لما أتطاوش مع حدا يطاوشني يعني أصرخ عادي، هو إنه طب أنت ليه بتصرخي؟ اهدي خدي نفس. بقعد يحكي شغلات تستفزني اكثر فانا بنحرق دقيقة ما بصير زت مي على النار مرات بتحسي كاز ما يبطل النار مش ظابطه. بتحسي مرات قد ما العلاقة بتكون هادية يعني بتشتهي انه يكون في مشكلة، تختلقي مشكلة. شوفي اختلاق والله لا، بس انا الحمد لله هرموناتي ومشاعري الزيادة كتير بزعل على اي اشي، فهو يعني عادي تعود. بس هو ما بيطاوشني عادي، ممكن تكون القصة هالقد انهار عياط وهو يكون واقف قدامي بيقول لي انت ليه هيك منظرك بتعيطي هيك عادي، فانا بحكي زي هيك لا بعصب بزيادة. بتحسي أثر عليكي، غير بطبعك، انت اهدى اليوم؟ شوفي ناحية هداوي لساتني أنا مش جنونة والله، بس شخصيتي كتير تغيرت فيها شغلات. وأنا كمان يعني احنا تغيرنا طبعا كتير. طب سؤال، شو ردكم على الناس اللي يعني بيفكروا إنه شغلنا سهل وحياتنا وردية وكل شيء عنا ببلاش ومرتاحين؟ هو تقريبا هيك يعني. شو هيك يعني؟ لا بس يعني الحمد لله يعني بصراحة الحدا اللي قدر يوصل لمرحلة كويسة بالسوشيال ميديا صدقا حياته أسهل من كثير من وظائف العالم. لا تنكري، الطبيب بتشتغل أكثر منك، والطوبرجي والبليط والببلي العمارة كلهم بيشتغلوا أكثر منك. إيه بس الطبيب ما عنده إنه حياته للعالم يعلق عليها، يجدج خطواتهم كل ما كانت صغيرة أو كبيرة، يتركوا لك تعليقات على أدق تفاصيل حياتك، يسبوك. طبيب عنده احترام للليمت تبعه للخصوصية. من ناحية صعوبة فهو الاشي العملي أقل صعوبة، بس من ناحية تضحيات في كتير تضحيات صح. بس من ناحية ثانية في كثير مكافأة على الاشي اللي بتمر فيه. يعني أي مشكلة عم تتعرضيها مثلا من ناحية خصوصية، فأنت عندك القدرة المالية تروح. مثلا أنا بالنسبة لي كيف بفكر في الموضوع، في الأردن أنا بطلت أقدر أروح على الجيمات العادي لأنه كثير ناس مثلا بدها تحكي معي وهيك، وأنا بحب أحكي مع الناس عادي، بس في الجيم ممكن الواحد لازم يركز شوي هيك خصوصية. فبس لأنه الحمد لله أنا في السوشيال ميديا بقدر أروح على الجيم الأغلى. يعني زي هيك ممكن تشوفي الموضوع إنه إشي من هون نقص لكن إشي من هون زاد، بس بالمنظور العام هو وظيفة الحمد لله. يعني أي حدا في هذا المكان بيكون نعمة كبيرة. طب أنت نعمة كبيرة ضخمة يعني أكيد قد العالم النعمة هاي بصراحة. الحمد لله الحمد لله الحمد بس لله. في كتير صعوبات بالضبط يعني، هذا أنا بحكيه. بحس لأنه أنت شخص مش عاطفي كثير، فأنت لما شخص ممكن يكتب لك تعليق سلبي تطلع عليه إنه خلاص تمشي. صبا إحنا بنات بنهاية قبل أسبوع عاطفيات. كنت تترك السوشيال ميديا صبا، قبل أسبوع والله كنت تترك السوشيال ميديا. فلاحظت اختلاف بجوابكم. أنت أوكي لا حياتي بيرفكت، أنت شو رأيك؟ يا عمي أنا بقول الحدا اللي قدر يطلع يوصل أرقام حلوة بالسوشيال ميديا هو في نعمة كثير كبيرة، لأنها وظيفة سهلة جد أسهل من أي وظيفة ثانية بالضبط والله صح. لكن فيها عيوب، إذا قدرت تتماشى مع العيوب هاي أمورك تمام. بس يعني انت زي ما هلا حكيتي بالضبط انه الحياه الواحد بتصير كتير اكسبوزد للناس، بس انا بقول لك احنا اخترنا هذا الاشي، ولكن انا بالنسبه لإلي كثير مرات بيكون علينا ضغط كبير 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 من ناحيه انه احنا الناس بتشوفنا بتتابعنا، علينا مسؤوليه كتير كبيره، بتطلع اشاعات، بتطلع حكي، بتطلع شغلات قصص، انت بتنصدمي انه بتنصدمي انه في ناس جد قاعد عم تعمل هاي الشغلات من وراء التليفون. وانا كتير جتني مرات انه خلص انا ما بدي اضل، انه شفتي كل هاي النعم اللي بالسوشيال ميديا، الفلوس، السفر، الروحات، الجيات، الاحترام، كلها انا كنت بدي اتركها بس لمجرد انه ناس طلعت اشاعات، ناس سبت علي. انا حكيت لصبا قبل اسبوع اللي حكيت لها، قلت لها انه انت مش حتطولي على السوشيال ميديا. ما اظن صراحه اخذتها تترك 100% حتترك السوشيال ميديا في يوم من الايام صبا. في يوم حتيجي تحكي باي باي تختفي، انا متاكد. تحسي والله ما عندك راحه بال ابدا ابدا؟ لا، مع اني انا لما بلشت سوشيال ميديا الحمد لله هاي الكلمه اللي انا دائما بيحكوا لي اياها، انه انت حدا كتير عفوي
وحدا كتير قريب منا، وهذا الاشي انا بدي اوصل للناس انه انا بدي احاول اكون زيهم بشبههم. بس مرات هذا الاشي يعني بصير حمل علي. ايه عرفتي علي؟ فانا مرات زي ما قلت لك بطلع على كل هاي النعم تاعت السوشيال ميديا بقول مش مستاهله، اللهم راحت بالي ونفسيتي. انا صايره يعني عادي ممكن انه اشد على حالي على موقف جد ادخل بحالي نفسيه زي يعني كتير سيئه. اسالي احمد هو شاف يعني صبا لما تشد على حالها بتمرض والله كتير. يعني اذا مثلا صار إشي خلاها تعيط ممكن تستفرغ تصير وبطنها وابصر شو صداع وتمرض. ويعني والله قبل الاخر هجمه هجموها عليها والله صار يعني عيطت عياط مش معقول، بعدين جد تعبت هيك صار صفرمت يعني خنقت كثير انه يعني والله صحتها بتنضر. انت نزلتي اصلا قبل فتره قصيره انه انت خلص يعني زاد الموضوع عن حده، ودائما بلاحظ انه الناس عليكي قاسيه. ما بعرف ليه جد اقسى من غيرك. ما بعرف ليه. لانها بتعبرهم، لانها بترد على الناس. كنت حقول هل بتحسي لانه انت بتتاثري وصاروا يعرفوا انك بتتاثري فصاروا بيضغطوا عليكي اكثر؟ انه غيرك ما بيحكي ما بيرد ما بيعبر بيكمل حياته. عادي احكي شغله بس شغله. هلا انا بالعاده ما بحب ارد الا على إشي استفزني بطريقه انه ظلمني في الموضوع كتير. يعني لما تصير قصه وتقبر ما بديش احكي ايش مكان الموضوع. انا بكره اني انظلم، اني انحط بموقف انه انا تطلع علي شغله انا ما صارت. فأنا هون ما بقدر أتمالك أعصابي، وأنا من النوع بالحقيقة كتير بواجه الشخص إذا أنا متضايقة منه. بس أنت مو بالحقيقة، أنت بالعالم الافتراضي. فاهمة عليكي. 1 2 عالم الافتراضي كله إشاعات. ما أنا هذا بقول لك إياه، إنه أنا في حياتي ما تعرضت لهيك موقف، ولما يصير معي موقف زي هيك ما بقدر إني أضل ساكتة. بعدين استوعبت إنه السكوت هو أحسن إشي، لأنه الناس بالآخر حتنسى. استوعبتي؟ يعني هسه من اليوم ورايح صبر رح تسكت؟ والله رح أسكت. من بعد اخر موقف جد والله جد انه رح اسكت. تعرف انا شو مشكلتي بالحياه؟ بكون بتصفح تيك توك بلاقي واحد مثلا عامل فيديو بيهاجم على صبع عليه 4 لايكات التيك توك 4 لايكات. تلاقي صبا ردي عليه كاتب كومنت حساب عليه 4 مليون كاتب كومنت انت اللي ابصر شو صبا ايه صبا استهدي بالله. انا عندها على الكلوز فريندز بتحط سكرين. هذاك اليوم شفتك حاطه سكرين شوت لاكاونت عامل عنك 6 فيديوهات نقد وسلبيه وهيك. طب ليه تروح تبعت له مسج بتقول له وحطه والله لا يوافق حسبي الله ونعم الوكيل. يا اختي ما هو عنده 10 فولورز يعني هو بده يرفع مشاهداته. طيب يعني اصلا ما بيكون بيحبك على فكره بيكون اوبسست معاكي. والله خلص انا هيك انا بطبيعتي اصلا بالحقيقه هيك. فانا بعامل انه الناس بتحضرني زي كانهم اصحابي. انا هلا لو انا بدي وياهم والله صبا انا لو بدي انشهر هلا بعمل فيديو عنك اقسم بالله. انت زوجي وربي لا لو انا هسه مو مشهور بدي انشهر بعمل فيديو عنك. اوكي. اكثر حدا مشهور ممكن يرد عليك اذا هجمت عليه. صبا انت بدك تفهمي شغله. الشخص اللي بيعلق على حياتك وبيعمل فيديوهات هيك على حياتك هذا بيكون مدقق بحياتك كثير لدرجه انه يعمل ادت ويحط صورك ويكتب عنك هذا الكلام ويكون غرضه انه الناس تجي تهجم عليك. كيف انت بتردي عليه؟ انت مو فاهمه نور كميه المسجات اللي بتوصل بسبب هذا الشخص قد ايه بتكون يعني بتموت جد. ليه بتشوفي؟ مسجات مش لاني انا بدي اشوف، لانه هي بتطلع قدامي للاسف انها بتطلع قدامي. بس بفتح سناب بلاقي ناس مرات مثلا بتسب لما يصير بس موقف انه طلع مثلا طلعته مسبات علي وعلى اهلي وعلى شغلات جدا يعني اصلا ما صارت. انت فاهم انه شغلات ما بتصير بس لمجرد انه واحد زي تبع تيك توك قرر ينزل فيديو ويكتب فيها كلمتين على بعض انه صبا شمعة ابصر شو الله وبلشوا. زي مرة موقف بس بدي احكي شغلة. هو يعني صار قبل كم من يوم في اكاونت على تيك توك هو على المشاهير وهيك. انا كنت شوي متضايقة فمبين على وجهي يعني كان عندي هالات سودة وحالتي حالي وماكلة هوا وكنت عم بحكي مع المتابعين. نزل فيديو كتب انه يا الله شوفوا صبا شمعة شو انها متضايقة ومقهورة. بفوت على الكومنتس بدي اقرأ الكومنتس اشوف شو بيكتبوا انه فضولا فقط. لانه ربنا هيك انه خلى هيك يصير فيها لانها اذت هالشخص. لانها عملت يعني لقيت اكثر من كومنت بيحكوا انه صبا عم بيصير فيها هيك لانها اذت هذا الحدا لانها تطاوشت مع هذا الحدا. فانا بقرأ الاسم فانا صفنت
بحكي يا ربي والله ما في بيني وبينها إشي، وهي بتعرف وأنا بعرف أنا وياها عادي طبيعيين مع بعض وما صار بيننا مشاكل. بس شوفي قد إيه بقهر إنه الناس تضلها تحكي وتطلع إشاعات. ويمكن أنا لأني جديد بالسوشيال ميديا فلسه مو مستوعبة موضوع إنه في إشاعات بتطلع، في حكي بيطلع. أنا دائما بدي أورجي هاي الصورة لأنه أنا حدا كتير منيح جد، إنه أنا زيكم. لو قعدت تقولي من اليوم ل10 سنين لقدام أنا حدا كتير منيح، وشخص أونلاين بده يصدق أو بده ياخد فكرة إنه أنت حدا مش منيح أو غيران من وجودك بهالمجال، ما رح تقنعي. يعني دائما ما بعرف، يعني بعرف إنه مش كل حدا حيحبني وكل حدا، وفي ناس حتنتقد في ناس لا، بس أنا لسه مش متقبلة مش متعودة فقط لا غير. لازم تعرفي إنه بالعالم الافتراضي كمان الناس بالإنترنت قلوبها تتغير. ممكن عادي اليوم يحبوكي بكرة يكرهوكي بعد بكرة يرجعوا يحبوكي. صدقيني إذا هلأ طلع حدا طخ عليكي رح تلاقي ملايين طلعت تدافع عنك. طب انت حتقولي طب ما انتوا كنتوا نفسكم ساعة عم تحكوا علي. هذول انه بالنهاية هم بشر قلوبهم تتقلب. 2 آرائهم تتغير، فأنت بدك تفهمي إنه رأي الشخص اليوم فيكي مش معناته رأيه للأبد، مش معناته كرهه للأبد، وبنفس الوقت ما بيأثر عليكي. صح. يعني بدي أحاول ما أتأثر. معناتها ما تقرأي. أنا أكيد إنه أحمد ما بيقرأ كثير أشياء بتصله. أحمد نفسي أوصل لمرحلته والله. أحمد أكتر حد لا مبالي والله، لأنه بيعرف شو حيغير. هل أنا لا بقرأ التعليقات الإيجابية ولا السلبية. ما بتقرأ شيء لأنه الإيجابي بيخليني أتكبر والسلبي بيخليني أكره نفسي. صح والله معك حق. تعرف أنا ما بقرأ، ولما بقرأ بقول يعني بحط عندي على ستوري جايز أنا رايحة أقرأ تعليقاتكم على هذا الفيديو عشان بعرف إنه الناس حتيجي حتعلق، خلاص أنا جاهزة إنه أقرأ. بس إنه أقرأ بشكل متواصل كل اللي بينكتب لا، ما it's not healthy أصلا. بس أنت شوفي حالك، يعني أنت وأحمد نفس الشخصية مثلا، يعني بالآخر بفرق بشخصية البني آدم إنه أنا بعرفك وأنا بعرف أحمد، أنتوا التنين لأنكم بالسوشيال ميديا من قبل عايشين هذا الجو وشفتوا وحكوا وعملوا. بس أنا مثلا بحس لحد هاي اللحظة أنا مش مستعدة مثلا أتحمل واحد بحكي أو إشي. يمكن هاي غلط فيا ما بعرف، يمكن أنا مش قادرة أستوعب لسه إنه هيك السوشيال ميديا. عشان هيك دائما أحمد بحكي لي إنه أنت ما أظن تطولي، وأي ثينك إنه أنا نفس الإشي ما أظنش أقدر أتحمل، لأني مستحيل أصير زيكم إنه ما أسأل. مستحيل. أنا كثير حدا بهتم لآراء الناس. بتحسي أنت حيجي يوم تتركي السوشيال ميديا؟ نعم أي ثينك إنه رح يأثروا علي كفاية إني أقرر إني أتركها. What's your next step؟ شو الخطوة الثانية لصبا؟ يعني أحب كتير أفتح بزنس وأستغل موضوع السوشيال ميديا بس لهذا الموضوع، أعمل إشي أنا صراحة جد بحبه. شو بتحبي صبا؟ يعني أنا صراحة حابة أفتح مطعم at some point والله. الله يوم أكل الطيب على فكرة أكلها طيب. just to let you know guys إذا ضايقين أكل صبا، إذا ما ضايقينه من قبل أكلها كلش طيب، إذا ضايقينه رح تعرفون إنه أكلها طيب. إن شاء الله بفتح مطعم وبكون له أفرع في كل مكان في العالم. شيف صبا على فكرة حلمها من تقريبا أنا أول مرة شفتك فيها من أيمتى؟ من 3 سنين. كثير زمان. I think من أول ما شفتك كنت تحكي بموضوع الشيف والطبخ وآي ثينك قبل 2 سنين قاعدين قالت لي نور أنا حصير شيف، أنا حأدرس لأصير شيف. بوقتها كنت تتعاونين ويا الشيف علي كمان صديق أوجه له تحية. فبوقتها صبا كانت بلشت تتعاون مع الشيف علي، ويعني بحسها هيك تصور فيديوهات. بهذاك الوقت قالت لي بدي أدرس شيف، وبعدين ما سمعنا شيء عن هذا الموضوع. شو صار؟ طبعا بس لأخبركم صبا كانت تمشي وتقول جايز أنا بدي أصير شيف، أنا بدي أدرس شيف. خبرت الدنيا كلها، الاندستري كلها صار يعرف مجالنا. صراحة كنت مقررة في الموضوع لحد ما خلص هاي السنة، قررت واللي هو قبل 2 شهرين إنه أخذ هاي الخطوة، وإن شاء الله رح أبلش بعد العيد. رح تكون هي نازلة حلقة اوريدي، رح أكون اوريدي أعلنت، بس رح أدرس في الملكية لفنون الطهي عندنا في الأردن، وهي من توب يعني جامعات التدريس فنون الطهي بالعالم. أنا كتير متحمسة وحاسة إنها اكسبيرينس كتير حلوة، عن جد بحتاج هذا الإشي بحياتي.
ويا رب إنه أتخرج على خير وأفتح لكم مطعم. وهذا يعني خلص ما بعرف إيش كثير متحمسيت له إن شاء الله يا رب. شوفوا لما هي تحكي عن موضوع الطبخ والمطعم والبزنس تبعها بتحسوا وشها هيك عم يضوي يعني. والله passionate يعني عن جد كثير في شغلات بحبها بس الأكل غير. يعني أنا وين بشوف حالي هون جد في هذا المكان. وصدقيني لأنه أنتي اخترتي شيء تحبيه راح تنجحين يا رب. راح تكسرين الدنيا. وممكن أطلب منك طلب. عيوني. ممكن أنا أكون من الانفستر بالمطعم تبعك. عيوني. طلعي أحمد يعني أحمد وأنا. يا شيخة مين اللي ضل فوق راسك لحد ما سجلت أحمد والله كل الفضل له. طب أوكي. أنا بس دقت أكلها قالت صبا أنت لازم تتعلمي طبخ. شو بتعملي بحياتك؟ كل ما أحط له إشي ياكله انتي خلص لا لازم تدرسي خلص. هي شاطرة عندها موهبة الطبخ بس ما كانت في بالها انها تدرس طبخ. تعرف هي خبرتني قبل 2 سنين قالت لي أنا بدي أدرس طبخ شو رأيك نور بالفكرة؟ قلت أكيد. تذكرين قالت لي إذا بتحبي إنه go for it يعني. قلت لها go for it أكيد ليش لا بس أنت شوية طولتي يعني بس it's good. أحس أنت جاهزة. طولت لأنه حسيت إنه هلأ اللحظة المناسبة إني أدخل بهذا الموضوع. كنت مشغولة بحس عرسك والخطوبة. هلأ أنا ما عنديش ولا إشي. أنا هلأ بدي أقعد لكم وأطبخ لكم إن شاء الله. الله بس فكري فيها إذا أنا انفستر بعلن لك كمان بسوي لك وأنا لا تبتليني ببلاش. أنا مزهرية هون أنا. أنت شو خصك أنت؟ زوجتي. لا بس جد I'm excited. يا رب حتشوفوا كتير يعني حصور كتير شغلات وحبرجيهم أكتر عن المدرسة وعن جد. بس بدي أحكي شغلة إنه أي حدا بيحب إشي يضل وراه. شفت أنا من 2 سنين بحكي بالموضوع وهيني بالآخر قررت أعمله. بالنهاية سويتيها للحلم. بلشتي فيه للحلم الحمد لله. أحمد شو رضاك عن محتواك اليوم؟ هل أنت راضي؟ راضي بنسبة كبيرة الحمد لله. مين أقرب؟ 8.5 من 10. 8.5 من 10. شو أكثر فيديو قريب لقلبك؟ من فيديوهات الجديدة فيديو تبع لما فقست بيض السوبر ماركت. هذا جدا بحبه لأنه الصيصان كانوا كثير كيوت صراحة. حلوين لي كثير. طب شو أكثر بلد سافرت له لتصنع محتوى ويعني استمتعت بالفيديو لدرجة أنه قلت الحمد لله أنه هذا شغلي؟ إندونيسيا كثير حلوة استمتعت. جنوب أفريقيا كثير حلوة. عندك قصة هيك خلف كواليس لفيديوهاتك الناس ما بتعرفها؟ أغلب فيديوهاتي بوقع في كارثة عظيمة الناس ما بتكون عارفيتها وخلص بشيلها من الفيديو لأنه الناس ما في داعي أدخلهم بهاي الدوامات. خبرنا واحدة من القصص. استنى نحكي لأنه حلوين هذول القصص. أتذكر أنا لما كنت قاعدة مع جو حطاب قبل فترة وقال لي كم قصة من خلف كواليس أنا صدمت قلت له لازم تحكيهم هذول لازم تقولهم فأنا حابة أسمع منك. طيب أنا بحكي لك قصة جنوب أفريقيا. هذا الحكي قبل 1.5 شهر. لما نزلنا في جنوب أفريقيا كان معنا قاسم الحتو وهو مسافر بكرة بس إحنا قاعدين كمان 4 أيام. وجنوب أفريقيا السيارات الستيرينج على اليمين مو على الشمال. تمام وصلت لها الصورة. ايه. وقاسم بيعرف يسوق على اليمين احنا ما بنعرف بس على الشمال احنا بالاردن. فلازم احاول اتعلم منه كيف اسوق على اليمين لانه هو بكره مسافر واحنا معنا سيارة شو بدي اسوي بعديها. اوه ماي جاد. فوصلنا كيب تاون الساعة 10 بالليل. بدنا نسوق لمنطقة اسمها جانسباي بعيدة 2 ساعات ولازم انا اسوق مبدئيا عشان انا اتعلم. فأنا اللي سقت السيارة على الجهة اليمين فورتشنر كبيرة بطريق لجانسباي 2 ساعات حرفيا ما في ضواو بنص العتمة. أنا بالجهة اليمين في جنوب أفريقيا. ما قلت لي هالقصة. وأنا خسرت واحد من أصدقائي في جنوب أفريقيا اللي هو عبود العمري الله يرحمه. فتقريبا كنت جد يعني أقسم بالله كنت أرجف وأنا بسوق. والله العظيم كنت هيك والله ليش احكي لك؟ احمد ما بقول لي هالقصه لانه انا بعرف انه انا كثير يعني كثير بخاف عليه ومرات كثير بيعمل شغلات مجنونه بقول له بترجاك ما تعملها بيعملها طبعا. وصلت يعني 2 ساعات سواقه وصلت اقسم بالله عيوني فيهم جفاف لاني ما كنت ارمش. يما كان خطر الطريق كثير الطريق هيك و2 ways
شو كنت تصور انت بهالمدينه؟ يعني انت رايح المدينه عشان سبحت مع القرش، نزلت فيديو سبحت مع القرش. الناس ما تعرف، ناس تشوف الفيديو 10-15 دقيقه تقول هذا هو اللي صار. يعني انت هذا الطريق عشان تروح تصور مع القرش. فيديو القرش نزلته، والمشكله اصلا ما ضرب لهي الدرجه الفيديو عالي. كثير تعبت عليه وسافرت ورحت وسبحت. كنت جيت سبحت هون الفيديوهات الثانيه يعملوا احسن. بأتلانتا كان سبحت هون في المسبح وخلص. لا اكيد 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 الناس بالنهايه راح تفرق بين الجهد اللي مبذول. لا ما بعمل عشان المشاهدات، انا ما اتضايق بالمره، بالعكس انا مبسوط جدا من هذا الفيديو، انه هو واحده من التجارب الحلوه بحياتي بصراحه. والمشاهدات تجي تكثر مع الوقت تكثر. مين اقرب لك من صناع المحتوى؟ من صناع المحتوى انت مرته يعني ما في اقرب من زوجتي يعني صبا. لا جد مين؟ اعطيني يعني اسماء. اكيد لا ما راح احكي لا صبا ولا عمر اخوي. فانا توبز كثير صحبه معه. توبز تحسه اقرب حدا لك بصراحه يعني من اقرب. توبز وهنودي كثير قريبين لي بصراحه. اوكي، كيف علاقتك بعمر اخوك؟ علاقه اخوي. علاقتي من انا وصغير احنا علاقه فيها قسوة نوعا ما، مش هدول الاخوان اللي بيحبوا بعض اللي بيبوسوا بعض، احنا علاقتنا عنيفة بس بنضل اخوان ومتواجدين لبعض كاخوان في كل الاوقات. انت كنت مع فكرة انه يدخل السوشيال ميديا؟ هو بيحكي قصة معينة انا ما بعرف، انا ناسيها، بس هو بيحكي انه هو مرة كان نايم في الغرفة وانا دخلت عليه رميت عليه كاميرا، قلت له يلا بلش يصور فيديوهات وطلعت. جد؟ مسكت كاميرا رميتها عليه. هو هيك بحكي، انا مش متذكر يعني، بس انا صراحه ممكن اعملها يعني، هاي شيء بعمله صراحه. انت كنت معه؟ مش مع، انا غصب عنه بدي يدخل. وبحس كمان هو عانى من تحدي انه اخوه احمد ابو الرب ليطلع من فكره انه اخوه احمد ابو الرب. بحس مر بصعوبات. انت شو كان توجيهاتك له بهالفتره؟ ولا شيء، انا اكثر الاشياء يعني بصراحه عمر من الناس اللي الاذكياء جدا، وفي ناس يعني انا الحمد لله انا كثير جربت محتوى لدرجه صار عندي تقريبا تصور كيف تحسن اي فيديو. يعني اي فيديو بتصور بعرف كيف تعمله احسن. فالحمد لله هاي شكر لله. بس عمر من الناس اللي ما احكي له مثلا هذا الفيديو اعمل هيك احسن، بيرد على الاشي بس في مواضيع اليوتيوب، بردش عليه باي شيء ثاني، بس اليوتيوب برد. وهذا اللي صار معه انه صار يتطور وجد محتوى يعني اللي وصلوا هلا ما شاء الله محتوى جدا ممتاز، وهذا عباره عن تطورات على مدى فتره طويله. طبعا اليوم له اسم خاص يعني عمر جدا شاطر وذكي. بتذكر في مره يعني هعطيك مثال، مثلا كان هو بيجيب العيد في صور العرض على اخر ثامبنيلز على الكاب كانوا، فقعدت معه قلت له بس انه اعمل هيك بدل هيك 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 هيك, هيك. بعد اسبوع ونص كان عنده ضعف المشاهدات، بس باسبوعين ضعف. انه سمع من خبرته. هذا مش لانه انا، هذا لانه هو قدر يسمع ويتشرب ويطبق بطريقه صحيحه. بالاخير الناس كلها يعني في ناس بتنصحها، كل حد طبعا، بس مين بيطبق صح؟ شو الموقف اللي هذا السؤال لكم الاثنين اللي صار معاكم وانصدمتوا بشخصية من السوشيال ميديا وتعلمتوا منها شيء؟ I think خلينا نبلش بصبا، أنا أحس صبا صدماتها كثير. إنه موقف صار معي ولا من شخص؟ بدون ذكر أسماء، شخص موقف صار معاكي وقتها أخذتيه يعني تعلمتي. صراحة والله من أول ما دخلت السوشيال ميديا كثير صار مواقف بالنسبة لي أول شخصيتي وخلتني أشوف الناس بطريقة تانية. يعني أنا كنت دائما لما أتعرف على حدا، لأنه أنا بحب كل الناس تكون مني، إنه خلص أنا بس أفوت أتعرف على حدا بتوقع إنه هو أحسن حدا في العالم، بعدين بكتشف إنه لا. فصارت كتير مواقف إنه أكون صراحة إنه تعرفت على هذا الإنسان لأنه أنا كتير حابة أتعرف عليه، بعدين بنصدم إنه هو بيطلع عكس ذلك تماما، عكس اللي إحنا كنا نشوفه على السوشيال ميديا، عكس اللي أنا كان ببالي إنه هو حدا منيح. وكتير يعني صار معي مواقف زي هيك، فأنا صايرة خلص يعني. طب بالنسبة لاستقراركم، هل بتفكروا تستقروا في دبي؟ الجواب عند أحمد. أنا ما بدي. أنت ما بدك؟ ليه؟ بحب الأردن كثير، بحب عمان، بحب بلدي انولدت فيها، ما بقدر أتركها. هو بس الأردن حلوة بنحبها، بس في الشغل أحسن في دبي بشكل عام. أنت إذا نقلت على دبي عشان الشغل؟ طب متى بتفكر تنقل؟ لما الأخت تعطينا مجال.
هلا حتبلش تدرس يعني. انا جد رافضه الموضوع، انا اسفه بس هو بعرف انا كثير، هو كثير بقنع فيا، بس انا كثير رافضه الموضوع على المدى الطويل يعني، مش شرط هاي الفترة. ليه بس بتخافي؟ لازم بحس في لحظة معينة. بتخافي تجي دبي وتحسي حالك وحيد؟ بالمناسبة أنا انولدت في دبي بالزبط. عشان هيك أنا برتاح لدبي يعني. أنا انولدت في، أنا مواليد دبي. أنا أول مرة بعرف. أنا مواليد دبي، فأنا دبي يعني أنا عشت فيها 18 سنة. عشت في الأردن يمكن 5 سنين 6-7 سنين. فأنا دبي مرتاح لها أكثر. أنت انولدتي وعشتي في أيوة. ما انا هذا اللي بحكي له اياه. طب شو اللي بيخوفك من نقلتك لدبي؟ بتحسي حالك خايفة تضلي وحيدة؟ خايفة مثلا تقعي بفخ إنه تحسي إنه، قولي لي أنت، ما بدي أجاوب. شوفي نور، احكي لك انا بالنسبه لي برجع بعيدها، هي البلد اللي انا انولدت فيها، ففي صله معينه بيني وبينها بتربطني، انه انا بلدي انولدت فيها. حياتي كلها هناك، اهلي، عيلتي، صحابي، حتى اصحابي برا السوشيال ميديا. انا ما بقدر، انا كتير بني ادمه متعلقه في الناس، فتخيلي اتركهم كلهم مره واحده وانا على بلد انا بعرفش حدا فيه. انا بقول انا ما حتتركيهم يعني، موجودين ما لسه. حتتركيهم، حيضلوا موجودين بحياتي. مش رايحة على كوكب ثاني. بعرف، بس استلم ما مستحيل اقدر اتاقلم اني اعيش هون. انا بعرف حالي، انا يعني انا باجي هون حرفيا عشان اشتغل وارجع، هذا الشعور. بس انا وين حياتي؟ عمان. هون احنا بنسافر على دبي يعني اكثر من مره بالشهر. كثير بنسافر، فانا بقول لاحمد انه بنصير حياتنا هون وهناك. لا تنسى صبا عندها كثير ناس قراب منها في الاردن. صبا مين اقرب لك من الانفلونسر؟ في كثير. لينا عورتاني بحس. لينا عورتاني، ناتاليا، فداء، فرح مطالقة، آية مرت عبود، بس يعني آية جعبري، آية سماك، هي أصلا مش سوشيال ميديا، بس إنه ما بدي هلا حدا يتضايق وتروحوا تعملوا تصاميم انه صبا ما حكت اسم. هدول الناس انا بتذكرهم. في كتير صراحه يعني، الحمد لله حتى هاي السنه بنين. طبعا بنين obviously. ليش ما حكيتي بنين؟ يا احمد استنى شوي، والله عم بتذكر بنين. حبيت انه اذكرها بنين. ترى اسالي قد دائما بحكي انه بحبها كثير يعني، وانت obviously كمان بالمره ما بتحكي. ما اكسبك. والله لسه امبارح بحكي له. صح وبحكي في كتير، خاصة هاي السنة زادوا صحباتي اللي قراب، إنه مش بس سوشيال ميديا، إنه نطلع. طب صباح حقلكس حأعطيكي خيارات، حقلك رتبي لي إياهم. أوكي. بالنسبة يعني رتبي لنا الأهم بالنسبة إلك: الشهرة، السلطة، الحب، المال، القوة. قوة. أوكي. المال، لأنه المال والقوة يعني بحسهم مع بعض. الحب، الشهرة، السلطة. ايه، لأن هذول اللي ذكرتيهم بيجيبوا السلطة. مش بس هيك، أنا بالنسبة لي أنا ما بحب أكون حدا ذو سلطة أو سليط. ما بتحبي؟ طب كيف حتفتحي بزنس؟ بكون قوية، أنا حفتح لها البزنس، شخصية، ولكن ما أكون متسلطة لدرجة إني أكون الناس اللي أنا بشتغل تكرهني وأكون شايفة حالي. السلطة مو شرط تكره، مش ضروري، بس في ناس بتشوف السلطة إنها تكبر. ما بعرف، أنا هيك بحس. طب بس أنا كقوة شخصية ما عليك، بدبر حالي. أوصفي أحمد بكلمة. ذكي جدا. أوصف صبا بكلمة. طيبة، طيبة القلب. زيادة عن اللزوم. يس.